Andarki Shubhodayam. Good morning to all of you. Welcome to Legal Matters by Sai Babu Soka. This is a passing remark by the Honorable Supreme Court judges, which you have to take as obiter dicta, because it is passed by the bench of Honorable Supreme Court. I am conveying the same to you in this video. Normally, I will be discussing the case laws which have been published, but here the important point is you have to learn what is obiter dicta. We have told you serial, precedent. Precedence means previously decided case law. They are binding unless they are overruled. Number 2, obiter dicta. That is passing comments. The judges, out of their experience, judges are also human beings. Sometimes they may express some opinion. Of course, that may not find a place in the judgment, but the expressions they carry much value, because whatever is spoken by the Honorable Supreme Court, you have to understand them in the right spirit. Stare decisis, that means see the above decision. This will apply. So therefore, I am touching upon the topic of obiter dicta. Justice Vikram Singh and Sandeep Mehta of the Honorable Supreme Court of India, while hearing a plea in a motu protection case, actually, a resident of Noida, he filed a petition. I will tell that also. In that connection, Supreme Court bench, they passed the remark. Why don't we feed the stray dogs by opening a shelter in a house? Why on the streets? By now you might understood. This is relating to feeding of stray dogs. The petitioner from Noida, during the hearing of the plea, he alleged that he was being harassed by the other persons for feeding the so-called dogs in the streets. He says that he is performing his duty as per the ABC, that is Animal Birth Control Rights 2023. Particularly, rule number 10 of the ABC Rules 2023. They places responsibility for feeding the so-called animals. For feeding the animals, maybe cat, maybe hens, or maybe the so-called dogs. The responsibility is left to Residents Welfare Association or local bodies like municipality, and they have to provide designated feeding places. ఇది రూల్ 20 ఏం చెప్పుద్దంటే కుక్కలకి మీరు ఇష్టమైతే అన్నం పెట్టండి, కానీ డెసిగ్నేటెడ్ ప్లేసెస్ క్రియేట్ చేయండి. రెసిడెంట్స్ వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్ వారు ఏదో ఊరు చివర లేకపోతే బజార్ చివరలో లేకపోతే ఒక చోట్ల పెట్టుకోవాలి. అలాగే లోకల్ మున్సిపాలిటీ వాళ్ళు కూడా. బట్ హియర్ హీ సేయింగ్ దట్ ది మున్సిపాలిటీ ఆర్ ది ఏమంటారు సరే గుర్తురాట్ల మేయర్ ఉంటాడు కదా, కార్పొరేషన్ ఆఫ్ గ్రేటర్ నోయిడా మున్సిపాలిటీ, గ్రేటర్ నోయిడా అథారిటీస్, so far they did not create any feeding point. Then where he has to do it? He is doing it on the road. దీని మీద ది అదర్ పీపుల్ వాడు ఏదంటే ఈ మధ్య కొత్త వాడు హర్టెడ్ అంట, దే గాట్ హర్ట్ అంటే మిగతా వాళ్ళకి చిరాకు వచ్చింది, అండ్ దే ఆర్ హెరాసింగ్ హిమ్. సో వేర్ ఐ ఆమ్ సింప్లీ కంప్లైంగ్ ద వీల్స్, ఐఎమ్ బీయింగ్ హెరాస్డ్, సో గివ్ మీ ప్రొటెక్షన్ అని సుప్రీం కోర్టుకి వచ్చాడు. ఒకసారి గుర్తు తెచ్చుకోండి, ఈ మధ్య కాలంలో, ఈ మధ్య అంటే మేబీ ఇన్ ది ఇయర్ 2020 కరోనా పీరియడ్ అన్నాను. కరోనా పీరియడ్లో మరి కుక్కలకి ఎవరు ఫీడింగ్ ఇచ్చేవారు లేరు. నాకు తెలిసి మెడ్రాస్ సిటీలో పాపం వాళ్ళు చాలామంది పెంపుడు కుక్కలన్నింటినీ తీసుకొచ్చి ఊరి చివర వదిలేస్తే అవి పిచ్చి కుక్కల్లాగా తిరిగి ఫీడింగ్ లేక చనిపోయి. అలాగే ఒక టీవీ ఆర్టిస్ట్ రష్మి గౌతమ్ ఆవిడ పెద్ద సినిమా యాక్టర్, టీవీ ఆర్టిస్ట్ రష్మి గౌతమ్ అని జబర్దస్త్ అంటూ వస్తాడు. షీ వాజ్ ఆల్సో హెరాస్డ్ వైల్ ఫీడింగ్ ది స్ట్రే యానిమల్స్.
పర్టికులర్లీ డాగ్స్. ఆవిడకి డాగ్స్ మీద ఇంట్రెస్ట్. ఇట్లా చాలా ఇబ్బందులు జరుగుతూ ఉంటాయి. ఇది కేసు. నౌ కమింగ్ టు ద ఓబిటర్ డిక్టా, ద సుప్రీం కోర్ట్ సెడ్, we give you a suggestion. Open a shelter in your own house. Suggestion, obiter dicta. We give you a suggestion. Open a shelter in your own house. Feed every dog in your community. Definitely they will come. ఎందుకంటే actually the conversation took a practical turn when the judge highlighted the safety concerns linked to the free roaming dogs in the streets. Did you go for morning walk on a bicycle? సైకిల్ రైడ్ మీద వెళ్ళారా మీరు ఎప్పుడన్నా? వెళ్ళి చూడండి, తెలుసుద్ది. కుక్కల బాగుని ఎమ్మడబడతాయి. అలాగే వాకర్స్ వెళ్తూ ఉంటే కొత్త వాళ్ళు అయితే బాగుని ఎమ్మడబడతా ఉంటాయి. గ్రూప్ లాగా వచ్చేస్తాయి, మీదకి వస్తాయి కొన్ని. అలాగే హైదరాబాద్ సిటీలో చిన్నపిల్లలు బయటకు వస్తే వాళ్ళని చంపేసిన సంఘటనలు కూడా ఉన్నాయి. సో దిస్ ఈజ్ ద డిసడ్వాంటేజ్ if you grow these so-called street dogs. You go on cycle in the morning. Yes sir, try and see what happens. చూడండి, జడ్జి గారికి ఎక్కడో ఆ బాధ ఉండొచ్చు, సైకిల్ ఉండొచ్చు ఆయనకు కూడా, ఎందుకంటే వాళ్ళు కూడా వెళ్తుంటారు కదా వాకింగ్కి. లక్కీలీ పిటిషనర్స్ అడ్వకేట్ he said, I took morning walks and encountered dogs frequently. సార్ నా భయం మీదకి వస్తుంది గారు కూడా చెప్పాడు. సో morning walkers are also at risk. Cycle rides and two-wheelers, motorcycle మీద పోయి కానీ ఎమ్మడబడుతుంటాయి. దే ఆర్ ఎట్ గ్రేటర్ రిస్క్. సో కాబట్టి సుప్రీం కోర్ట్ ఇట్ expressed concern over the public safety and civic order. Therefore, they have advised the person to feed dogs at his residence. Very, very important session. Of course, the matter is posted to some other date for consolidated hearing. Okay, with this I am stopping. Thank you very much.